Yes, we are live. Time check 5:31. I was supposed to be here at 5 sharp. Yeah, but I've been caught up somewhere, but I'm glad I made it. Musinguzi, thanks for joining. Yeah, tap the screen, share with a friend dealing with digestive issues. Today we are going to look at digestive issues. Things like ulcers, bloating, acid reflux. Samuel, thanks for joining. Neton, thanks for joining. Mutapinge screen, leero tugenda kwogera ku digestive issues. Ki ekizireeta, what mistakes zetukola ezireeta those digestive issues. So woba olina omuntu ng'ali mu kudealinga with digestive issues, mugambe ajje on live kuba there is a lot to learn. Tusobole okumanya engeri ki gye tusobola okwerabiriramu. Aisha, thanks for joining. Mutapinge screen. Tugenda kutandika in about 5 minutes. In about 5 minutes. Tina, thanks for joining. Tap the screen. Leero tugenda kwogera ku digestive issues. Yeah. Mumanyi mistake ki eviirako omuntu okufuna ulcers? One main mistake omuntu gy'akola ulcers ne zirema kumuvaako. Leero mugenda kugitegeera. Abatabanyizibwa acid reflux. Mumanyi waki acid reflux abatawanya? Ezo zonna answers tugenda kuziraba. Chiria Alex, thanks for joining. Tap the screen, share the live. If it's your first time seeing me, click the plus button because there's a lot to learn. Ambi, thanks for joining. Fik Nako, mwebale kujoininga. Mutapinge screen, tugenda kutandika in about 3 minutes. Yeah. Tap the screen, invite your friends. Abantu abali dealing with digestive issues like ulcers, acid reflux, bloating, stomach pains, diarrhea. Aisha, thanks for liking the live. Yeah. I think tutandike kati. Kakati, abantu abangi batawanyizibwa ulcers naye nga tebamanyi waki ulcers zibatawanya naye tewali gwe bazaala na ulcers like bino ebintu tubifuna along the way. Kati the common mistakes ezireeta ulcers ekisookera ddala the common mistakes ezireeta ulcers okozesa acidic foods on an empty stomach. Yeah. Waliwo abantu bangi eyo mistake bagikola nnyo naddala abantu abali ku diet bakeera ku makya ne banywa like amazzi nga galimu lemon first thing in the morning. Ekyo si kirungi kubanga ezo acids zi-attackinga like the stomach lining. Wobanga also gyosesezaamu something acidic, tosobola tandika na something acidic on your stomach. Something acidic walibadde okikozesa ng'omaze okulya like ezo nga lemon nezikuyamba like okusala emmere and all, naye otandisizza n'amazzi galimu lemon gagenda kusala ki? Gagenda kubeera gali ku irritating like the stomach lining. Yeah. Olumalaawo ng'ofuna amabwa ku lining. Yeah, but it's just because of poor ways of eating. Ekintu ekyokubiri ekisobola okuviirako okuleeta ulcers, abuse of painkillers. Yeah. Abuse of painkillers nazo zisobola okuviirako okufuna ulcers. Kati gwenga buli kaseera obeera omira painkillers. Yeah. Oba kali waliwo abantu ababeera ne pain, chronic pain nga balina okubeera ku painkillers, but wobeera wozikozesa ennyo zisobola okudamaginga like the stomach lining nekikuviirako okufuna irritation and ulcers. Hamira, thanks for liking the live.
Ekintu ekyokusatu ekisobola okuviirako ulcers, like overeating. Yeah. I don't know why abantu abamu balya nnyo. Maybe ekintu kiba kikuwoomedde. Naye nga olubuto ddo lujja kuwa ka message nti nzikuse. So like oyina kukoma awo. Otherwise, woyongeza n'olya ekyo kye kivaamu ebintu nga acid reflux. Kati ate acid wayitirira mu mubiri naye asobola okuviirako ezo dangers like amabwa mu lubuto. Yeah. So mwegendereze nnyo, like emibiri gyaffe gyo giriwo tuwa obwo bu signals. Kasita omubiri gukugamba nti nzikuse, that's it. Toyongerako. Ekintu ekyo kiba kikuwoomedde nnyo, at least kitereke, ojja kukirya like nga omaze okugisala emmere gy'olidde. And then ekintu ekirala ekisobola okuviirako like ulcers oba a build up of acid nabeera mungi mu your stomach, delaying eating. Kati gwe buli wolwawo okulya like esawa zotera okuliiramu omubiri gwo gujja kusendinga signals nti sawa ya mmere, acids nga zitandika okukola ki, omubiri nga creating those acids okudigestinga food. Kati acids zijja kubeera omwo nga zitudde mu lubuto lwo nga tezirina mmere gye ziri mu kukolako. Yeah? Kati buli acids bwe zibeera nga zitudde mu mubiri ne ziyinjwala like mu lubuto nga tewali mmere zigenda ku digestinga, nga tewali ki, like zitandika ku attacking the stomach lining. So mwewale okwelumya enjala, eat on time, and then mwewale overeatinga kuba kisobola okuviirako like ebyo ebizibu nga acid reflux. Bambi mwebale kujoininga. Halima, thanks for joining. Aisha, thanks for joining. Muli eyo waliwo omuntu yenna alina atawanyizibwa ulcers oba acid reflux oba bloating. Kakati mistake endala abantu gye batera okukola naddala abantu abatawanyizibwa acid reflux kwebaka o lying down nga bamaze okulya emmere. Ekyo kigenda kuleeta acids okukola ki, okwambuka. Like woba omaze okulya, be active, don't lie down. Naddala ng'olina ekizibu kya acid reflux, tambulamu, oleke kusindika like kuba wewe lying down like this, of course acids zigenda nazo olubuto oba olunyigiriza like nga wononyigiriza, let me say a full bottle woje bakawo otyekola amazzi like gagoyinga on top, so the acids will also be like pushed up. That is when you start hearing like a tangy smell, sorry, not smell, like a tangy taste in your mouth. And then nolira like a burning sensation wano mu chest yo. Yeah, those are the kinds of feelings by'ojja okufuna. Like wokola like such mistakes of lying down after eating. Obubeera ng'olina acid reflux, ekyo kyewale. Delaying eating, like mulira mu budde. And then do not eat acidic foods on an empty stomach. Kuba like acidic foods kati nga olaba pineapples, nga olaba lemons, ziyamba like okusala emmere. So was introducing nga mu bubiri temuliimu mmere mu lubuto. Then instead zijja kuongeza nazo already ziri acidic, and then they also acid naye azze mu lubuto okudigestinga kwegamba like zijja kuongeza acid mu mubiri. So do not eat overly spiced foods or acidic foods on an empty stomach. Yeah. Where are you watching from? I need to interact with you. Please, if you need to learn more, type yes in the comment section, or any question about digestive issues, nga ulcers, nga bloating, acid reflux. Feel free to drop the questions. Yeah. Waliwo omuntu eyali agadde ku interactinga nange, you can send an invite, I'll accept. Nga naye nga lero tuli mu kwogera ku digestive issues nga ulcers. Kati ulcers kiki? Ulcers, these are like zitandika nga irritation,
like stomach lining, and then if you don't treat that irritation, it can grow into like wounds on the stomach lining. Kati ezo wounds wezijja like zitandika okuwa pain naddala nga acid azigenzeeko. That is why wowulira abantu abamu bagamba nze wemala okulya olubuto nga lunyoola kubanga like omubiri gusendinga signal nti waliwo emmere ey'okudigestinga nga acids zijja mu lubuto. Kati acids we zigetinga in touch with those wounds, that is when you start to feel that pain. Kati omuntu ajja kugamba banaye nze wendya emmere olubuto lunenyoola. Ezo ziba acids nga zikoze eki zigenze mu lubuto. And then ekintu ekirala essaawa we zituuka ez'okulya omubiri ne gusendinga signal nti it's time to release acids to digest food. Kati wezi releasing like the acids to digest food ate nga gwe totaddeemu mmere kiba kitegeeza acids zo zigenda kuba ku stomach lining gye zigenda okutawaanya kubanga olubuto lujja kuba empty. Kati ekyo kikuviirako okufuna that pain. So make sure you eat on time. Neobanga like toina something to eat, like you can get healthy snacks oba nga yogurt. It's very good ku bantu abalina sensitive stomachs, yeah. N'abantu abalina ulcers, like yogurt is very good, like ejja kuyamba olubuto luleme kurabbinga on ekyenda kireme kwenyoola on an empty stomach. Yeah. Everyone that has joined, mwebale kujoininga. If you have any questions, feel free to drop them. Aisha, you send the invite, I'll accept and we interact. Oba olina ekibuuzo kyonna kyonna on our topic today, twogedde ku digestive issues nga ulcers, acid reflux, bloating, kyekibireeta. Yeah. Abantu abamu like bakugamba nze ndyako kantu katono naye nempulira olubuto nga luzimbye. Like wemala okulya mba siina mirembe like kyenva saagala kulya. Like ebyo kibi bintu bingi. Number one. Yeah, Aisha. Alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsawo wange wasiibye otya? Bulungi wasiibye otya? Bulungi. Yeah, lero tuli mu kwogera ku digestive issues nga ulcers, acid reflux. Yeah. Tuli mu kwogera ku bloating, omuntu amala okulya like alyako kantu katini olubuto ne lumuzimba. Kubanga wotugambye. Nsobola okuyingiramu ye? Yeah, it's okay. Oyina ano wotugambye ku yogurt ye? Because yogurt alimu ebika. Which type can you recommend? Yogurt, you can use any yogurt. Ali flavored or ali plain yogurt. Atali flavored. Any is okay. Naye like wobanga toyagala like bintu bigeza oba byongeza blood sugars, you can opt for the plain yogurt. Plain yogurt abajja kukolera. Yeah, singa. Yeah, abajja kukolera bulungi nnyo wobanga you're watching your weight. Like plain yogurt is the best option for you, but any yogurt oba ali plain oba ali flavored can do. Yeah. Banange mwebale kutujoininga. Gloria, Worshipper, mwebale kutujoininga. Lero twogera ku digestive issues like ulcers, bloating, acid reflux, stomach pains. Yeah. Kati omubiri gwanga we nabagambye gutuwa signals, yeah. Kati abantu abamu waliwo we bagenda ne balya like notalika kiro notalika kiri kwegamba olubuto n'olubuzaako neewe okutandikira luba lucha digestinga ngo oyongera kukola ki kusuulamu mmere like magifene abitabise. Yeah, ng'oyongera kati nalo lusooka ne lugetinga confused ne lugamba wait a minute tutandikirewa watusooke tumuweerezeeyo signal ategeere nti akisisiza awo nga releasing like some chemicals awo ng'ogenda okulaba olubuto luzimbye luliwe luti, and then acids nazo ziba zeeyongedde kuba zibeera
like omubiri gwa signal nti emmere nnyingi nga ne acids nazo zeeyongera, and then notandika kuwulira that burning sensation wano nga mu kifuba, even some tangy tastes like in your mouth. Yeah, so tulye responsibly. Olubuto tetulusuulamu like buli kaseera kusuula mu lubuto byakulya, like give it time ludigestinge emmere, and then oyongere oteekemu nga like gumaze okukola omulimu, otherwise system ogikeepinga busy buli kaseera ebeera busy, like ng'ekintu kyonna kyonna kyoba okozesa nga tosiriikirizaamu kituuka ne kiwearinga out, kituuka nga kimala gakola bintu, emmere emu ogenda okulaba nga nakyo kisoberwa. Yeah, kisoberwa. Notandika kupassinga out emmere emu nga olaba emmere teri digested bulungi, oba like notandika ofuna bintu nga diarrhea because ofunye imbalance mu lubuto. Ne constipation nga kwotadde. Ne constipation nga kwotadde, yeah. So like tulye responsibly, emibiri gyaffe tugiweemu akatiibwa. Ekirala kye nnyinza obuuza omuntu oyinza omuwa batya ngambe kale daily routine ye ey'okulya? Daily routine ey'okulya kisinziira omuntu kuba like abantu tubeera with goals eziri different. Waliwo abantu abagamba nti for me I want to lose weight, n'omusanga ng'ali ku strict diet nga atandika lunaku kunywa mazzi galimu lemon. You can't start your day with acidic foods in your stomach. Yeah, kuba olubuto already you wake up lubeera lwa digesting, it's an empty stomach. So if you start with something acidic, that is acid on acid, lubuto olwo lugenda kukola acid waayo like okudigesting emmere, ate still you have introduced an acid first, kwegamba like acid ayinjiwala mu lubuto and then natandika ku attacking a lining. Like if you do it repeatedly, yeah, wodda ng'okiddiringana ogenda tutandika kuwulira omuntu agamba ulcers zinnuma, naye omubuuza endya ye eri etya, agamba nze nkerera ku nniimu kuba nina osala omubiri, nkerera ku nniimu nenye enniimu. Abamu bakola enniimu ate ne bakola ne exercise ne babitabika. Exercise terina buzibu ku the system, naye okutandika enniimu, otandikiza enniimu ona ne empty stomach, ate n'olubuto nalwo lugenda kukola acid zaazo, kwegamba acid ebeere mungi mu lubuto, kati stomach lining yawe yebonaabona, like olubuto acid zitandika ku attackinga stomach lining, netandika ng'eri sensitive, awo owulira nga olubuto lukuzimbazimba oba ejjagala, you're passing out gas naye nga tomanyi kwe kivudde. That obeera olubuto lwo lumakinze sensitive, that is why lukuwa such reactions. Kati wokiddingana ekyo nga gwe buli kaseera yoyo routine yo, over time ogenda okuwulira ng'otandise kuwulira like stomach pains, ogenda for check up bakugamba like oyina ulcers, amabwa like agaba gaformingiddwa. So totandisa, don't start the day with acidic foods on an empty stomach. No, totandikisa acidic foods on an empty stomach. That is it's not good for the stomach lining. Yeah, walitandise na bintu ebiri healthy, I would say don't start with processed foods. Tandikisa like fruits and vegetables, protein. So bali kubuuza wanene. But who told people that lemon helps weight loss? Munange lemon kale kwegamba simbi ku weight loss, yeah, esobola okuyamba like okusala emmere, naye like abantu abamu engeri gye bagikozesaamu, oli ye olunaku alutandikiza ne lemon kikyagenda okusala nga olubuto already abamu bagamba nga bano abalina simanya koofu flu biki bw'asoosa lemoni bw'oba esala simanya eyo koofu eri wano simanya biki. No, like omanyi like emmere yeffe tugi abusing, like buli mmere erina omugaso, but the way we eat it yevaamu like certain diseases. Kuba like olaba nga ne bavumirira like these processed foods woba oziriisizza magezi tezisobola kukuviirako buzibu.
naye gwe wogamba nti ogenda kulya chips Monday to Friday, that is why how you start getting health issues nga diabetes, insulin resistance, obesity. That is how you start getting such problems. Naye wogamba nti ka ice cream sigenda kalya on an empty stomach kubanga kagenda ku increasing blood sugars. No gamba ka ice cream ako nja kalya nga dessert ate si kalya buli lunaku. Nyinza okukalyayo like once a week or twice in a week or once a month. That is smart eating. Yeah. Awo oba togenda kufuna obwo buzibu. Yeah. Naye engeri gye tulyamu emmere, like we abuse food nayo ne back, like that is why you ofuna ezo okubackfiring away kutyo nolaba nti abantu bageze nnyo, abantu balina ebirwadde nga sukaali, abantu balina ebirwadde nga high blood pressure because endya gye tulyamu si ya buvunaanyizibwa. But when we learn how to eat like certain foods oba emmere yonna noyiga engeri gy'olyamu n'ogamba nti kumakya tolina kusoosa na mmere spikinga blood sugars, kumakya tolina kutandika na acidic foods on an empty stomach, there is no way you can get such issues. Yeah. N'ekirala abantu abamu kweyo yennyini point, abantu abamu baba tebayawula nti eno emmere increasing acidic biki awe batyo. No, ebintu ebiri acidic nawe oba obiraba. Ebintu ng'enniimu, lemons, pineapples, oranges, those are acidic foods. Yeah. Kati you can't start with those foods on an empty stomach. Yeah. Oyina kubirya like ngomaze okulya nogamba kanyweyo ka lemon water, nogamba like kandyeyo ka orange, kankole ntya, like that is the right way of eating acidic foods. Si ku empty stomach. Yeah. Omala okulya yisawo ka kabanga, and ate era si kirungi kubirya like immediately after eating. Kubanga already era olubuto luba lucreating the acids lwazo okudigestinga food. Kati era woyongerezaamu like at that real point era acids ziba zeeyongera mu mubiri. Like weewemu breaks mu kulya, like womala okulya yisaawo 20-30 minutes, then oteekemu a drink ko aka lemon. That is like creating a balance. Naye wetulya irresponsibly wetufuna like omubiri nagwo gubulwa gulemererwa notandika kufuna backfires nga bloating, nowulira nga onywa okedde ku masoonedde lemon water on an empty stomach, olubuto ne luzimba weruti, notandika kubejjagala, notandika kupassinga out gas, like obeera o irritating like the stomach lining efuna irritation kuba acids like ziba nyingi mu mubiri. Yeah. Ate nga tezirina kye zikolako. Yeah. On an empty stomach already eba empty, tezirina kye zikolako. Kati notandika okulira over time owulira nga buli w'obinywa feelinga bloated, kale kwegamba olubuto nga newoolukwatako lukuluma oba tolina mirembe mu lubuto because you're eating wrong. Yeah. Because you're eating wrong. And then nosanga omuntu amala kulya, ye buli wamala okulya nga agalamira wansi yebaka. Buli wamala okulya agalamira wansi yebaka. Kati omanyi like nga ekintu ekinaaba kijjudde, olubuto lujjudde, ate ogenze olwebaseeko olunyigiriza wooti. Kati dalo nga lusindika bintu waggulu. Olumala ng'otagamba heartburn. Nina heartburn. Then nina some tangy taste in my mouth, like acids zitandise kwambuka. Please don't lie down after eating. Womala okulya, tambula muko. Yeah, if you can't move, at least sit, but do not lie down. Do not lie down after eating. Si kirungi, like kisobola okuviirako acid reflux eyo, like gwe nobeera awo nga weemazeeko emirembe, naye nga emirembe gwaje emazeeko olowooza weewadde emirembe nti kati mmaze okulya kanneebakemu relaxinge. Kati edda baalinga batugamba aba nga tuli bato, bwe mba mmaze okulya mugende mwebake. Si kirungi kuba emmere oba olina ogikozesa. Kati ate wogenda ne weebaka nakyo kakwambuka. Screen network. Yeah, please tap the screen. Tweyongere okuyiga.
kakati kyekyo ekizibu era woba omanyi nti nno tawanyizibwa n'ekizibu kya acid reflux ekintu ekiringanga like number one rule, do not lie down after eating. Do not lie down. N'ekintu ekirala, do not tolyanga woonywa. Kolako kimu. Yasooka kulya. Kolako kimu. Oba osoose kunywa, sooka onyweko katono, then oyiseewo like a few minutes, like 20 minutes, otandika okulya. But okulya nga woonywa, nakyo kireeta bloating, yeah? Reducinga like acids mu mubiri, dilutinga. Kati emmere nekola ki nebeera omwo netuula omwo. Oba okitegeera kye ngamba? Yeah, so like give time for the acids already eziri mu mubiri zikole kweyo emmere, and then yisaawo 20-30 minutes otandika okunywa. Yeah, but si kirungi to eat as you eat, to drink as you eat. Yeah. And then abantu abalala babeera ku strict diets nga wenkugambye abantu abamu babeera baagala okusala emigejjo, like nga wenkugambye ne babeera ku like those acidic foods, aba abantu abamu ne babeera nga banywa bunywi tebalya like kisoboka. Spending the whole day ng'onywa bunywi. Yeah, nagamba nze nywa mazzi gokka. Kati omubiri gwo gujja kuwa signal nti eno ssaawa ya mmere, ssaawa ya kulya, guwe signal olubuto lureleasinge, like omubiri gureleasinge acids mu lubuto. Ezo acids zibeere nga ziri mu kuattackinga stomach lining. Kubanga zo zizze to digest food, but for you onywa bunywi. Then abantu ekirala kyebakola ekyokuchewinga gum. Nakyo kiwa omubiri message nti nno oli mu kuteeka emmere mu lubuto. And then nti waliwo ekijja, kumbe omira mu mizima lusu ge gagenda. And then acids zo omubiri guseninze signal nti omuntu ali mu kugaaya, ali mu kuteeka mu lubuto. Acids ne zijja, omubiri ne guseninga signal, acids ne zibeera produced. Zo zibeera za attackinga stomach lining kubanga zisanga olubuto nga lukalu, but for you you're busy chewing gum. So abantu chewinga gum on an empty stomach, it's not a good habit. Kisobola okuviirako okufuna ulcers, yeah? If you wobanga oyagala kuchewinga gum, at least mu gum oyo mulye after eating. Naye womulye on an empty stomach, omubiri gwo gufuna signal ya digestion. Nga acids zijja attackinga stomach lining ng'otandika kufuna mabwa. But because you are doing something unknowingly, so temu chewinga gum ntu ndiwo enjala ennuma naye ninamu wano ka chewing gum kange ng'ojjayo ka chewing gum ng'ogaaya oba weereetera buzibu. Yeah, do not chew gum on an empty stomach. Yeah, naye nga bambi mwebale kutujoininga ku live yaffe tuli mu kwogera ku digestive issues like bloating, ulcers, acid reflux. Yeah, wobanga otawanyizibwa ebyo ebizibu, tulina even like natural solutions that can support healing of that stomach lining agamabwa ne gawonera ddala, and then easing things like bloating, gwolyako kantu katono olubuto ne luzimba weruti. Yeah, we have natural solutions that can help you not to feel bloated, okubalansinga. Abamu abatabana appetite nga Eva agamba saagala kulya, saagala naye nga talina kyeyalidde. Like omanyi like abaana abato most of the time omanyi omuntu oba omulwadde like you lose appetite, yeah? Era abaana abasinga bwe baluzinga appetite baba balwadde. So like but omuntu olina okufuna okunoonya ekintu omwana kyayagala n'ogamba omwana wange kikyawoomerwa okulya, like n'omuwaayo ekyo. Ate like okulya tekitegeeza nti nno omuntu alina kulya sowaani ejjudde weeti. Newalya something small naye n'ogamba like at least ono omwana mulabye ali mu kulya kitono, like at least I should be giving them something to eat like every after 30 minutes. Akati newe kabeera small but frequent kasobola okumuyamba kati ng'oyo omwana atalina appetite. Omufunira like ebintu byolaba nti biri healthy, like tobimukaka kulya nnyo newalyako katono, but make sure like every after 30 minutes oba omuwa n'alya.
anti waliwo n'abantu abakulu nga nabo balina ekyo ekizibu bo tebalina appetite. Yeah, wobanga toyina appetite like ey'okulya emmere tekitegeezaamu nti nno mmere yokka gy'olina okulya. Waliwo ebintu ebimu ebisobola okuyamba, things like yogurt. Yogurt is very good for the stomach. Yeah. Oba toyina appetite osobola okugamba let me just take yogurt. Yogurt atuula mu mubiri ate ali nutritious and again tasobola akuyamba obulubuto obutabeera empty, like okufuna those problems of ulceration. Yeah. So like abantu abatalina appetite, you can use yogurt. You can use yogurt. Osobola okukozesa like light foods. Then ekintu ekirala, fasting, yeah. Omuntu wobanga osiibye, wobanga ogenda kutandika okulya, you have to start with emmere eri soft, emmere eri light. Naye ogenda kulaba omuntu agenda kusiibulukuka asooseeyo y'emmere. Asooseeyo emmere eri hard to digest. Omuntu agenda kusiibulukuka asooseeyo muwogo. Agambe nange wali nabadde breakfast salidde ono muwogo wange nsiike. Gwasoosaayo n'alya. Like you have to start with soft foods, yeah. Ekintu kyolina okutandika nakyo, it's water, hydration, yeah. Tandika na mazzi, onywa amazzi, and then you can ozaako ebintu ebigonda, fruits like watermelon, bananas, yeah. Ebyo bintu ebityo byosobola okutandika. Dates, yeah. Byosobola otandika nabyo, not hard foods, yeah. Kuba ekyenda kibeera like all day kibadde tekirya. Kati wotandikisa muwogo hard foods, yeah. Zibeera nazo zisobola okudamaginga lining. So woba osiibye, start with soft foods, yeah. Wato tolya kumukumu, like woba otandikisizaako bu fruits obwo, oyinza okubulya noyisawo like 15-20 minutes and then you start eating your food. Muzawangi waliwo abagamba nze kanneeza suza olunaku lwange lulamba n'agatta okuva ku breakfast mpaka supper. Tekiba kibi naye like olina okubeera selective. Start with soft foods and then olyoka oyongerezeeko ebirala. And again, wobanga oli mu kusiibulukuka, do not start with acidic foods. Acidic foods bye bintu nga emicungwa. Omuntu osiibye otandise kunywa micungwa ng'osiibulukuka. Naanasi. Amazzi, micungwa, naanasi, lemons. Totandikisa na acidic foods when you're breaking your fast. Bigenda kwongeza acid mu mubiri ate already ne ng'omubiri nagwo guba guleese signal ya okureleasing acids for digestion. So ojja kwongeza acid mu mubiri, otandika ofuna ebizibu nga bloating, acid reflux, stomach pains, yeah. Ebiviirako ebizibu. Kyewatugambyeko twagala elaboratingeko mo. It's about abuse of painkillers. Yeah, like kale waliwo abantu abamu, I wouldn't call it abuse, naye nga balina chronic pain. Kati nga eyo pain bagimanaginga ne painkillers, yeah. Kati woyitiriza okozesa those painkillers, like zisobola okudamaginga your stomach lining. Yeah, zisobola okudamaginga your stomach lining. Kati instead of being on painkillers, treat the root cause of disease. Anything. Yeah, treat the disease like instead of just the pain, because pain si bwe bulwadde. Pain yo ebeera signal ekulaga nti omubiri go like guina something is not going right with your body, so omubiri go gukuwa pain. So when you feel the pain, that is when you have to go ahead and find out what is my body trying to tell me, and then you get solutions to it. Naye nga fe mu digestive issues ezo solutions tuzirina. Woba oli eyo ng'olina ulcers, olina acid reflux, we have some tea here. We have some tea here. This tea is very good for digestive issues like ulcers, acid reflux, stomach pains, diarrhea. This tea.
We also have a syrup, sijina wano, but it's also very good for things like acid reflux, n'ebintu nga bloating. So tobeereeyo nga oyina ebyo ebizibu, solutions tuzirina. Otherwise, thanks for joining the live. Where are you watching from? If you have any questions, feel free to drop them. Yeah, tunyumye. Ate kye watugambyeko delay in eating waliwo abamu ng'oli alya ku makya n'addamu okulya oba kiro ng'agambayo bwedda enjala temuluma. Kiva ku ki? Nga tugeze alidde ku makya n'anywa caayi. Addamu okulya nga ku ssaawa 3 ez'ekiro. Ogambye wabanga anywedde caayi? Ku makya. Then addamu okulya ssaawa nga 3 ez'ekiro oba 2. Ye ng'agamba obwedda emisana enjala temuluma. Anti ekyo kyenkugambye, like that you can do it like once in a while, but if you do something repeatedly, consistently, in the long run you can damage your lining because omubiri gwetaaga nutrients. Okunywa caayi yekka omubiri gugenda kusigala nga gusaba. Essaawa y'okulimere bw'eneetuuka omubiri gugenda kugamba nti njagala kulya. Omubiri we gugamba nti njagala kulya, the body releases acids in the stomach. Ezo acids zo zitandike attackinga lining because zo ziba zimanye essaawa zirina kuba nga ziri mu kulya mmere. Sorry, ziri mu digestinga the food. Kakati gwe obeere nga just oteekayo buteesi byakunywa. Like in the long run, it's not a healthy habit. It's not a healthy habit. Omuntu oyina okumakinga time for food because your body is functioning with nutrients. Yeah. In the long run, osobola ofuna ne deficiencies, and woba nga oyina certain deficiencies ziviirako endwadde. Immunity yo eka wansi, omubiri guba tegusobola kwerwanako against diseases, awo n'otandika okufuna endwadde z'otaalyagadde. Pasi ekirala kye njagala okwogerako, one mistake abantu abalina ulcers gye bakola, like not finding out what triggers the ulcers. Omuntu w'omala otegeera nti oyina ulcers, you have to find out what triggers my ulcers. It can be abuse of certain medication. It can be abuse of alcohol, like related the ulcers. It can be poor eating habits, nga gwe toyagala kulya, oba ng'olya late nnyo, oba when you ng'olya nnyo, overeating, like ebyo byonna bisobola okukuleetera like digestive issues. So once you know that you have ulcers, you have to look into yourself. Nomanya kiki ekindeetedde ulcers. Kati for instance, n'ogamba nti ekibadde kireeta ulcers zange eating or drinking acidic foods on an empty stomach. Womanya nti nno obwo bwe buzibu, then rule out the trigger. Ruling out the trigger is to remove the trigger. Ogambe sigenda kuddamu kulya oba kunywa acidic foods on an empty stomach. Yes, I love my lemon because it helps in okusala emmere. That means I'll first eat food and then my lemon drink after 20 minutes after food. Esobola okunyamako okusala emmere, not the other way around. Like you don't start with the acidic foods. Oba wogamba nti nze ekindeetedde pains I've noticed I've not been eating on time. Like mbeera busy nnyo, ngenda okufuna like time gye nfunanga okulya ngifunanga eyo ssaawa 3 za kiro, and then omubiri gwo ssaawa ez'okulya zaatuuse gwo ne gurilizinga acids. Kati ogenda oteekamu ak'okulya we kati n'owulira olubuto nga luzimbye we luti, and then n'ogamba banange nze ntya okulya kuba buli wendya olubuto luzimba ne wendukwatako obukwasi lunnuma. It's because of your poor eating habits. Fix your eating habits and then you won't get those pains anymore. Yeah. And then abantu abalala like maybe ng'ekibaleetera zo ulcers, like overeating. Yeah. Nga olya omubiri ne gutuusa ne gukugamba Amina. Oye. Ne gugamba bagamba bw'akamakko kakyayagala.
omubiri gukugambye nti gutuuse limiti, but you're still forcing things down. You're still forcing things down. Omubiri gwo kati gukuvaako ne gugamba kati tukolere ki, and then emmere n'etuula omwo nga digestion ne slowing down because system ogikyankalanyizza, like you're giving it too much work, terina na wakutandikira esobeddwa. Yeah, like tuli ekisaanidde, at least ekintu kitereke ojja kukiddira later nga omubiri gumaze okusalako ebimu, but si kulya like ngagenda okufa. Ekyo kisobola okuviirako problems nga acid reflux, notandika okufuna like that burning sensation wano mu chest, and then nofuna that tangy taste in your mouth, like si birungi. Like we have to eat responsibly. And then abuse of alcohol nayo, wobanga oli eyo ng'onywa nnyo omwenge and you're complaining of ulcers, si kirungi nnyo okukiyitiriza. Wokiyitiriza like gusobola okudamaginga like stomach lining, nofuna agamabwa, notawanyizibwa ulcers eza buli kiseera. Kati buli kintu, let's learn to do things in moderation, tetukisussa. Yeah. Kakati, yeah, that is the number one like thing choyina okumanya oba ofunye ulcers. Find out what is triggering the ulcers and eliminate it. Bw'ona okijjawo ojja kuwa a chance for the medication to work without interruptions. Yeah, amawa gawone bulungi, and then ebyo ebizibu bye badde ofuna like oba acid reflux nayo, finding out what is triggering this acid reflux, ogambe delaying eating, buli wendo awokulya nendya, then mfuna like mpulira that burning sensation, you fix that fast, like olire mu budde, and then the rest will fall in place. Neddagala nalyo lijja kukola without any interruptions. Naye nga mwebale, thank you for being here. Abaka joininga tuli mu kwogera ku digestive issues nga ulcers, acid reflux, bloating, stomach pains, diarrhea. Era twogedde ne ku solutions like this tea eyamba ku acid reflux, diarrhea, stomach pains. It's for both adults and young ones. Yeah, dozi mwenna musobola odikozesa, like it's very good for your digestive health. Wobanga oli eyo tawanyizibwa acid reflux, diarrhea, stomach pains, ulcers. We have natural solutions here ezijja okuyamba to create a balance in your digestive system. Yeah. Kapaka ko kaba kameka. This pack is 35,000. We also have a liquid. We have a liquid yo ya 40,000. Yeah. Direction kati akakozesa atya. This specific one, you measure like a teaspoon of this medicine, and then you boil water that is 500 mils. Nega boiling to boiling points, and then you pour on the tea. Nearly infusing well. You can either take it hot or when it cools. Yeah, like it's very, very, very effective for all sorts of digestive issues. So tobereyo go dagana with acid reflux, diarrhea, ulcers, stomach pains, the solutions zotu zilina. Abaka joininga tubadde twogera ku digestive issues like ulcers, acid reflux, bloating, stomach pains, diarrhea. Twogedde ku like ebintu ebizireeta. It can be abuse of medication, especially painkillers, abuse of alcohol, delay mukulya, if you delay eating, taking acidic or overly spiced foods on an empty stomach. Yeah. Also, wobanga like Too much eating. Yeah, olya nnyo like omuntu, you have to balance. Life is about balance. Yeah, omubiri we kukuwa signal nti mukwano tutuse ku limit. Yeah. Don't force in food. Omubiri we gukuwa signal nti sawa ya kulya. Omubiri we gukuwa mbu signal nti sawa ya kulya. Omuntu ojja kulya olubuto nga lwenyola Gamba go.
eyo sayini eba ekugamba mukwano, we need something Yanguwa. down. Yeah, eba ekugamba we need something down. Kati for you, you just ignore the signs and then n'otandika okufuna ebizibu bya bya bloating, n'owulira nga olubuto lukuzimbye, olidde kantu katono olubuto lukuzimbye, kubanga acids obedda ziri omwo, ziri mu kwekyangira mu lubuto on an empty stomach, ziri omwo zeekyanga. Kati ogenda okuyiwamu wooti otumbira butumbizi, n'owulira nga emirembe gikuweddeko. Beba abantu bowulira nti banayenze ntya okulya buli wendya, like I get stomach pains, very bad pains. Yeah, kati tulina okulya responsibly. Do not delay eating, do not overeat, do not eat acidic foods on an empty stomach. Also, like laying down after eating. Yeah, do not lie down after eating, yeah, because kijja kuleeta acids okwambuka. Already oba olina ekizibu kya acid reflux, awo oyisibwa ddala bubi. Yeah, if you have any questions, feel free to drop them. Like, have I talked for more than an hour? Tennawera. Ekyakyembuuza waliwo bano abantu nga baludde ne ulcers. Nga zaatuukanga n'emmere emu kati tebakyagirya ng'amatooke, ebijanjaalo nga ziri waasi. Bo kitwala bbanga kitugeze nga bakatutte aka anti-ulcer. Kati nga bwe nabagambye, ulcers, wobanga olina ulcers, the number one step in healing is to find out what triggers your ulcers. Olina okumanya ulcers zange ki ekizireeta. Wokitegeera nti ulcers zange nzifuna kubanga I eat acidic foods on an empty stomach, you have to do adjustments in that. Nogamba nti ngenda kukola ki kulya after nogamba nti ezo acidic foods, let me say nja kunywa ka lemon tea kange after eating, so that my stomach can heal, so that I can give a chance for the medication to work without interruptions. Kuba newonoonywa eddagala naye nga you're still doing the same thing that led you there in the first place, like togenda kuwona bulungi. So we have to, era nze omuntu wajja nangamba nina ulcers, nsooka nenkubuuza ulcers zo ki ekizireeta. Do you eat on time? Mogamba, yes, I eat on time. Do you overeat? Mogamba, no. Are you using any painkillers? Are you using painkillers on a daily? Mogamba, no. Ogamba, are you stressed? By the way, stress nayo esobola okuviirako okuleeta ulcers. Kubanga omuntu oba stressed, abantu abamu baba stressed baba tebalya. Yeah. Ate banene abalina simanya betulaba nga babawa ezo painkillers ez'anxiety. Like talina kubeera ku painkillers buli lunaku. Painkillers, maybe n'obanga olina like a chronic disease, focus on treating the disease instead of the pain. Pain is a signal that something is not right with your body. So abantu abamu pain bagisirisa with painkillers, naye ekyo tekigenda kujjawo kirwadde ki ekikuluma, and then ojja kubeera mu eyo cycle weetyo ofune n'ebintu ebirala kati nga ulcers, because gwe oli constantly on painkillers. Yeah, painkillers see a solution. Solution is to treat the root cause of that pain. Yeah. So mbadde nkyayogera ku stress ereetera ddala ulcers in a way that abantu abamu babeera stressed, they don't eat. Abeera awo enjala emuluma naye nga talina appetite, tasobola kulya because ali stressed. So find solutions to your stress. Yeah, you can talk to someone, or you can do certain activities like exercise. Yeah, ekirala baba basobola okujja okubawuliriza. Yeah, like fe wetuli wano, I also have services like I offer support, emotional support. Like if you need emotional support,
If you need to talk about, if you need guidance in your relationship, if you need guidance in decision making, I can help you in those areas. Yeah, at a fee, of course. Yeah, like tobereyo and ekizibu ng'olieyo olina stress etandisa okuleetera ebirwadde nga ulcers because you're not eating, because you're taking, oli mu kunywa mwenge, like abantu abamu they get stress ne batandika kunywa mwenge mbu beerabira ebizibu byabwe. Oli mu kudamaginga yo liver, number one. Oli mu kudamaginga yo stomach lining, like kigenda kukuleetera ebirwadde ebisingako ne stress, ate stress yeeyongerera ddala. So find ways of dealing with your problems, yeah, ezitagenda, ways ezijja okutaasa like diseases, like good ways. Todda ku mwenge mbuno gukwerabiza ebizibu, gugenda kudamaginga. Todda mu like mbu togenda kulya, you just crying and sleeping, you don't want to eat, you don't want to do anything. Like, abazi heart break. yeah, every problem has a solution. Yeah, find solutions instead of focusing on the problems. Yeah, bajje butereevu, si mwana si muntu mukulu, bonna yeah, tulwaniribwa. yeah. We can help you avoid those problems. Naye nga tubadde twogera ku like digestive issues leero ngezo ulcers. So the number one step to healing is finding out the root cause. It can be stress, it can be poor eating habits, it can be abuse of alcohol, abuse of painkillers, it can be not eating on time, like bintu bingi ebisobola okukuviirako okufuna ulcers, but bw'omanya nti nno ofunye ulcers, find out what triggers your ulcers and then come for help. Like I said, we have very natural solutions here eziri very very effective. Yeah, zijja kuyambako ku that pain, oba olina diarrhea, acid reflux, bloating, stomach pains, byonna, we have the solutions here. We have this tea. We also have like a syrup. Yeah, so tobereyo ng'oli stuck, solutions tuzirina wano ezijja okuyamba okweyagala. Yeah. Ongere obasomera ku nnamba. Like if you need help, you can reach me on once 0782679363. Yeah. Just hit me a message, or you can send me a direct message in my inbox, like I'll be able to help you. Yeah, naye nga wemba muyina ebibuuzo, please drop them tusobole okubaddamu. naye babuze ku bibuuzo. Abati okwogera basobola okujja mu inbox for more information. Otherwise, thank you for being here. I really appreciate your presence. Yeah, tubadde twogedde leero ku digestive issues like ulcers, bloating, acid reflux, stomach pains, diarrhea. All these things have a solution and they have a reason why you're facing these issues. The reason could be you don't eat on time. The reason could be you eat you overeat. Yeah, overeating can also give you such issues like acid reflux, bloating. The reason could be that you are abusing certain medication like painkillers, irritating a stomach lining, you're not okufuna such issues. The reason could be that yeah, you delay eating, or abusing alcohol, like ebyo byonna byonna bisobola okukuviirako ulcers. So if you have failed to find out why you have ulcers, you can give me a call on 0782679363. I will help you unveil like what could be the problem. Like I will talk to you, and we have like solutions right here, like this tea. We also have a syrup that will support your digestive system to function normally without pain and discomfort. Let me put on some light. Yeah.
If you have any questions, feel free to like drop the questions. I'll be glad to answer you. Otherwise, thank you for being here. I appreciate your presence. If it's your first time seeing me, click the follow button. I would really appreciate that. Yeah. bajjukuzaako tubeerako ku Monday n'olwokuna. Yeah. I'm always here Monday and Thursday. The time is 5 p.m. Yeah, to we learn about our body and we get solutions for various problems like issues to do with the female reproductive system, issues to do with the digestive system, issues to do with weight, byonna byonna tubyogerako era ne solutions tuzirina. So to joining Ngenga every Monday and Thursday, the time is 5 p.m. Yeah, naye nga byebyo leero bye twogeddeko. I think I've been here like for an hour. Olowooza hour Yaweze dda. I've been here for an hour. I have to go. But before I go, oba waliwo omuntu yenna alina question about our topic today. Abakya joininga. Leero twogedde ku digestive issues like ulcers, bloating, acid reflux, diarrhea, stomach pains. Ne twogera ku biki ebizireeta, ebintu nga delay in eating, overeating, abuse of certain drugs, abuse of alcohol, stress, eating acid on an empty stomach. Ebyo byonna byonna bisobola okuviirako okufuna those digestive issues. So if you have those issues, look into ebintu byetumenye, osanga nga kuliko ku kimu ku byo ebikuleetedde that pain, put it aside, and then after come for this medication, like it will support your system functioning bulungi without all those issues, like very comfortable in your body. Yeah. Otherwise, I have to go now. Aisha, thank you so much for being here. You're welcome. Yeah, I think we have to go. N'abalala bonna bonna ababadde wano, thank you so much. See you next time. Yeah, see you on Monday.